الرحمن الرحيم. أدعو السيدات والسادة الحضور للوقوف لسماع النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد العزيز خلاف، سعادة السفراء، ممثلو السلك الدبلوماسي في الجزائر، السيدة المحترمة السيدة وزير الثقافة، السادة إطارات الدولة وممثلي القطاعات الوزارية، السادة ممثلو المؤسسات، الإخوة الحضور، أيها الضيوف الكرام، السادة ممثلو الأسرة الإعلام. يسر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يرحب بكم في هذا اليوم الدراسي وفي هذا اللقاء الذي يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل المساهمة في تنشيط حركية الاقتصاد الوطني. وكان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد نظم 4 لقاءات قبل هذا اللقاء، فقد خصص اللقاء الأول لموضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا من أجل تنويع تمويل المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة، وكذلك تمويل المشاريع الوطنية. وكان الموضوع الثاني الذي خصص لموضوع معالجة النفايات الذي عاد وأصبح كموضوع الساعة كذلك وكاقتصاد قائم بذاته، فيما خصص اليوم الدراسي الثالث إلى موضوع عقود الدولة الذي يعتبر آلية من الآليات الحماية للمشاريع وللاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ونظم كذلك المجلس الأسبوع الفارط يوم دراسي حول الصناعة الكهربائية بمدينة البوليدة. اليوم إن شاء الله سيكون هذا اليوم مخصص إلى موضوع آخر ذو أهمية بالغة في تنشيط الاقتصاد الوطني، ويخص إنشاء المشاريع المشتركة على ضوء إلغاء القاعدة أو قاعدة 51-49. وسيكون هذا اليوم بحضور خبراء من الجزائر وكذلك خبراء من عدة بلدان عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، وهذا من أجل المساهمة في إثراء هذا الموضوع والخروج بتوصيات ومقترحات ترفع إلى السلطات العليا للبلاد من أجل الأخذ بها في إعداد البرامج والمخططات. إذن دون إطالة عليكم السيدات والسادة الحضور، يتفضل السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بروفيسور رضا تير بإلقاء الكلمة الافتتاحية والترحيب بالحضور، فليتفضل مشكورا. أرحب بالجميع. سيد مستشار سيد رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والاقتصاد، سيدة معالي السيدة وزير الثقافة والفنون، سيد رئيس مدير عام مؤسسة مجمع سونا الغاز، سعادة السفراء
وممثلي الهيئة الدبلوماسية الحاضرين معنا اليوم، ممثلي الدوائر الوزارية المختلفة، ممثلي أرباب العمل، ممثلي جمعيات المجتمع المدني، الأساتذة والباحثين والخبراء الأعزاء، السيدات والسادة أعضاء أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي بدء أن أشكركم لتلبيتكم دعوتنا وللاهتمام الذي تولينهم لتظاهرات وأشغال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يتمحور هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم حول موضوع هام جدا بالنسبة للانتعاش الاقتصادي للجزائر والموسوم بالمشاريع المشتركة في ضوء إلغاء قاعدة 51/49. ويعد هذا اللقاء جزءا ليتجزأ من سلسلة من الملتقيات التي شرع فيها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تعالج مواضيع تندرج ضمن حركية جديدة للتغيير على المستوى الوطني والدولي، وجمع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب حول مسألة المشاريع المشتركة. إن هذه الصورة التنظيمية الشائعة على المستوى الدولي تسمح باكتساب الوسائل التكنولوجية ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى ولوج الأسواق الوطنية والإقليمية. وقد تبين أن إلغاء القاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تم الإبقاء عليها فقط فيما يتعلق بالنشاطات التابعة للقطاعات الاستراتيجية، يمثل فرصة لإنشاء مشاريع مشتركة بهدف بعث طاقة جديدة في الاقتصاد الوطني. وبالفعل فإن تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر يسمح للشركات بإيجاد أوجه تآزر من خلال تجميع مهاراتها ومعارفها التكنولوجية مع تقليل التكاليف والحد من المخاطر في الولوج إلى هذه الأسواق. أيها السيدات، أيها السادة، تتضمن دراسة موضوع المشاريع المشتركة إنشاء أجهزة قانونية وإدارية وجبائية وهندسة مالية متينة من أجل دعم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب بشكل فعال. إن هذا الوضع الجديد الملائم للشركات الجزائرية والأجنبية على اختلاف قطاعات نشاطها، مالية كانت صناعية أو زراعية أو سياحية أو ثقافية أو غيرها، يجعل هذه الشراكة ممكنة ويسمح لها بالتطور والقدرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما أن الاستجابة للمتطلبات الجديدة التي فرضها وباء كورونا واحتياجات الانعاش الاقتصادي التي ظهرت من خلال التحول العميق للشركات وتعبئة التمويل واكتساب التكنولوجيات وتعزيز رأس المال البشري وتحرير إمكانات الشباب، تبرر بشكل كافي إنشاء مشاريع مشتركة وتشكل اتفاق تبادل جديد مع شركائنا. ولهذا السبب ستتناول ورشات العمل المفتوحة قضايا محددة تتعلق بالنظم الاقتصادية الجمركية والنظم الجبائية والعقار الصناعي والثقافي والسياحي والزراعي وتمويل الاستثمار ومسألة الأجانب وتنظيم إنشاء المشاريع المشتركة وميثاق المساهمين لباك داكسيونير، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال. أيها السيدات، أيها السادة، يبدو لنا من الضروري إعادة تنشيط هذه الصورة من التعاون ووضع إطار جديد لرؤية عصرية، ذلك أن المشاريع المشتركة تقدم العديد من المزايا للمتعاملين الاقتصاديين وتسمح بالاستفادة من موارد وقدرات إضافية من أجل تحقيق اقتصاد كلي وشامل لجميع الميادين، مما يسمح له بتطوير منتجات جديدة بسرعة أكبر مما لو كان بمفرده. في هذا الإطار سيقدم فريق من الخبراء المشهورين من ذوي الخبرة في أداء المشاريع المشتركة شروط تحقيق وتسهيل نجاح التحالفات الدولية. وسيسلط الخبراء الدوليون الضوء على مسائل محددة تتعلق بالمستند القانوني لمراجعة القاعدة 49/51 وتأثيرها في عالم الأعمال وإنشاء المشاريع المشتركة وتأطيرها وإدارتها. وقصد الاستفادة من أفضل نتائج تجارب ينبغي أن تستجيب التوصيات المنشودة من هذا الملتقى بطريقة ملموسة وعملية للتوقعات المختلفة التي أثيرت حول هذا الموضوع. وتحقيقا لهذه الغاية تعد الثقافة والسياحة قطاعين واعدين لتأسيس مشاريع مشتركة،
أقصد بذكر السياحة اليوم، لا سيما أن الجزائر تستعد للاحتفال باليوم الوطني للسياحة، حيث تتمحور هذه التظاهرة حول تطوير السياحة الوطنية وتعزز الجاذبية السياحية لبلدنا من خلال طبيعته الخلابة. لا يسعني أن أختتم دون أن أكرر شكري لجميع المشاركين على حضورهم اليوم، كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر الخبراء الدوليين الحاضرين معنا والذين هم عبر الخط الذين تكرموا بالمساهمة معنا في هذه الدراسة قصد تحديد عوامل نجاح المشاريع المشتركة في الجزائر. وبهذا أعلن عن افتتاح هذا الملتقى، وأرجو لكم التوفيق في أشغالكم. شكرا لكم على حسن الإصغاء. بارك الله فيكم. أشكر بروفيسور رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذه الكلمة الافتتاحية، ونسعد بحضور السيدة الوزيرة المحترمة السيدة مليكة بندودة وزيرة الثقافة والفنون، فتتفضل مشكورة بكلمة، والمعذرة عن الإحراج لأن السيدة الوزيرة لم تكن في البرنامج، ولكن أصرنا على أن تكون كلمة بهذه المناسبة، فلتتفضل السيدة الوزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رضا تير رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد مستشار رئيس الجمهورية، السيد مدير عام مجمع صنع الغاز، أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، رجال الاقتصاد والمال، السيدات الكريمات، السادة الكرام، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يشرفني جدا أن أقف في هذا المجمع الكريم الذي يحقق لقاء استثنائيا تحت تأطير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشكورا على رأسه زميلي رضا تير. وإذا كان اللقاء اليوم اقتصاديا بحتا، فإن حضوري كوزيرة للثقافة والفنون هو إشارة من الجزائر إلى توسع الأفق الاقتصادي الذي أصبح في المقاربة الحالية يشمل كل المجالات ومنها الثقافة والفن. بل اسمحوا لي أن أقول لكم بأن الثقافة في الجزائر إحدى المقدرات الكبيرة والمجالات المهمة للاستثمار خاصة، وأن عائدات الصناعة الثقافية في الناتج المحلي الإجمالي هي 1.1% فقط، بينما يتجاوز متوسطها في العالم 3%، ما يعني أن فرص الاستثمار في الجزائر أكبر بكثير. إننا نفسر وبكثير من الصراحة والشفافية توجهاتنا، وهو ما جعلنا ننظم لقاءات اقتصادية متعددة حول موضوع الثقافة والاستثمار فيها. كان أهمها منتدى الاقتصاد الثقافي قبل أسابيع، والذي مكنت مخرجاته من إطلاق عدة مشروعات ثقافية في إطار استثمارات خاصة في السينما والمسرح وعروض الإنتاج الثقافي. أيها الحضور الكريم، إني محملة بمسؤولية كبيرة، إذ كيف يمكن أن أقدم الممكنات الثقافية لبلدي في عجالة؟ إنها ثاني مهد للحضارة في العالم بعد اكتشافات عين بوشريط الأخيرة في سطيف، أي أكثر من 2.4 مليون سنة من التاريخ والحضارة. هي فضاءات ممتدة ومؤثثة بالتاريخ والجمال الطبيعي والشواهد المدهشة. هي ملايين السنوات من التفاعل الثقافي وآلاف المواقع الأثرية. نصف مساحة الجزائر هي حظائر ثقافية محمية، أي أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع من الجغرافيا الثقافية. إن الثقافة بالنسبة لنا عمق استراتيجي وطني، ونحن نتفتح على مبادرات الاستثمار في قطاع الثقافة، خاصة في مجال السينما التي منحت اليوم أولوية والتسهيلات المهمة له، وبوجود فرص التصوير والعمل بالجزائر سواء في الفضاءات المفتوحة أو في مدن السينمائية كمدينة تيميمون السينمائية الأميز بموقعها في الصحراء الكبرى.
السيد الريداتير، أصحاب السعادة، سيدي المستشار، رجال الأعمال والاستثمار، الحضور الكريم، أدعوكم إلى اكتشاف الثقافة الجزائرية وممكناتها وكل ممكنات الاستثمار فيها عبر التقرب من دائرتنا الوزارية والتفكير فيما تمنحه من فرص لإقامة شراكة رابح بيننا، خاصة وأن القطاع يعيش ديناميكية غير مسبوقة ويعرف تسهيلات تحفيزية موجهة للمستثمرين. الأكيد أن مجالات الثقافة الجزائرية مغرية بتنوعها وثراء الخيارات فيها، فمرحبا بكم مستثمرين مكتشفين ومستمتعين بأوجه الثقافة وكنوزها. شكرا لكم. ملكة بندودة على هذه الكلمة المعبرة عن الثقافة الجزائرية وعن العمق الحضاري للجزائر. إذا دون إطالة عليكم أيها السادة الحضور، سنشرع مباشرة في أشغال هذا اليوم الدراسي الذي فضل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن ينشطه شاب جزائري درس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو السيد طيب ناصر محمد شريف، مهندس دولة في الإلكترونيك، متحصل على منحة فول برايت الأمريكية، ومتحصل على ماستر في الإدارة العامة من جامعة مونتانا الأمريكية، وعاد إلى الجزائر واشتغل في الاستثمار، وهو السفير الشرفي، عينه السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السفير الشرفي للمجلس لدى الهيئات الدولية. كما أن السيد طيب ناصر هو سيكون ممثل الجزائر في World Investment Forum، فرع من مشاريع جيفا والمعنية بالاستثمار. إذن دون إطالة يتفضل السيد طيب ناصر، وعلى غير العادة سيكون يعني تنشيط باللغة الإنجليزية حتى نعطي البعد يعني الدولي لهذا الملتقى. فليتفضل وسنسلم له المشعل. تفضل سي ناصر. مرحبا. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Dear government representatives and officials, dear excellencies, our honorable keynote speakers and panelists, dear guests and participants, whether the ones who honored us by joining here physically or the many that are tuning up to this conference remotely, welcome. Welcome to my beloved country, Algeria, and welcome to this particular outstanding initiative taken by the Council to discuss the future and the importance of joint ventures in the country. My name is Nasser Mohammed Sharif Tayyib, and I'm very honored and humbled to be your moderator for the morning. But before we start, I gotta admit something. Being on this particular stage is a little bit overwhelming to me, both professionally and personally. Professionally, because as an investment professional, I strongly believe in the importance of joint ventures for the future of the country. I strongly believe in the importance of joint ventures to boost the Algerian economy and hopefully help position the country in the spot that we all know it deserves. But from a personal perspective, from a personal point of view, as a young Algerian, as an Algerian who was born here, who grew up in the country, who studied in the country, who went to university in the country, who was lucky enough to travel abroad, study abroad, work a little bit abroad, and then come back to the country with whatever accumulated experience that I got, I personally have been dreaming about the day to see Algeria really opening up to the entire world. And I dare to speak on behalf of my entire generation when I say we've been dreaming about this particular day to really see the country opening up to the entire world. And far from the emotional speeches, excuse my lack of diplomacy, far from the political speeches, what a more practical, concrete way to open up to the entire world than opening up business, than breaking up business barriers, than welcoming international investors, welcoming international companies and businesses, welcoming international technologies, and more importantly, welcoming international know-how. We have prepared for you or lined up for you a plethora of international experts.
to speak or to share their valuable experiences regarding the topic of joint venture, each from his own experiences. The way it's gonna go down, just to so that you guys can follow up with us, we're gonna start debates. First, the speakers will have 4 speakers presenting their perspective, their unique perspective and experiences regarding the topic. And then I'm gonna give you guys the floor to ask questions, comments, and follow-ups. Then we're gonna take a little bit of a coffee break, come back, and do that again. But before we get into that, we have a video to give you a little bit of a hint of what Professor Tir was telling you and of what the Minister of Culture was expressing in terms of the opportunity in terms of the country. One of the main reasons why my generation dream of opening up to the rest of the world is just we simply want you to come and see us, see who we are, how we do things, see how peaceful, prosperous, and welcoming this country is. So without further ado, I'll let you with a 5-minute video, and then we get right into business with our honorable speakers. Thank you very much. Right into business with our honorable speakers. Thank you very much. الفلاحة دارقين ويخدموا ايونوي برودكسيون انتاج وطني يساوي 25 مليار دولار لاول مره في تاريخ الجزائر بعد ما طلع سعر البترول اللي الفلاحة جابت اكثر من البترول. اول مره الفلاحة 25 مليار دولار والبترول يدور حول 23 24 مليار دولار. يعني تحيه خالصه. يعني هذه الجزائر اللي راهي يطمح فيها كل واحد، هذه الجزائر اللي كانوا يحلموا بها الشهداء، قادره بنفسها تنمي نفسها. الاراده 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 سيتو، والروح الوطنيه العامه.
Recording is on.
let's get to business. Let's get into the debate. And we'll start with our honorable guest speaker, Dr. Karim Chaban. Dr. Karim is currently the Senior Investment Policy Specialist at the Islamic Development Bank. Prior to that, he acted as the Senior Economist for the Islamic Development Bank, helping it build partnerships with member countries, specifically in Egypt and Tunisia. In addition to the Islamic Development Bank, Dr. Chaban has a long experience dealing with a lot of multilateral public and private institutions all around the world. And when I say all around the world, I literally mean all around the world. He worked with the UK government for the Department for Business, Innovation and Skills. He worked and advised the European Commission, and he also worked with the Australian Climate Change Authority. Dr. Chaban will be sharing his unique perspective and insights on how joint ventures could be used as a mean to achieve technology transfer into developing countries, and precisely to Algeria. Dr. Chaban, thank you very much for accepting to be with us today, and the floor is all yours. You have 15 minutes, and excuse me in advance if I'll be trying to follow that strict schedule at the end. So you have 15 minutes right now. Okay, Assalamu alaikum. Structural transformation. And this is to do with knowledge externalities. Knowledge externalities, technological transfers, skills, and how knowledge as a public good can be the end result, can actually be the focus of any government policy. So in itself, international joint ventures, of course, is good to actually attract FDIs, foreign direct investment. However, there are limits to the desirability of such a policy. If government policy and subsidies will be channeled towards sectors that actually do not add value in terms of what I call the end result, which is the knowledge externalities. As a broad outline of the presentation, I'll start off with what I perceive as the industrial state of Algeria, looked at through the perspective of a peer comparison with countries around the Mediterranean basin and countries that are in the same setup as Algeria in terms of dependence on extractive industries and oil. The second thing I'm going to be talking about is to offer some real evidence on what it means for a country to adopt international joint ventures to actuate or to promote economic transformation and export qualities. And then the third one is to actually argue that this cannot be a singled out policy. It has to be rooted in a broader sense, in a broader policy toolkit, including industrial policy, including trade policy, including competition policy, including innovation systems, and so on. And then I will conclude with some policy implications. So the first thing here I'd like to point out to the illustrious members of Knesset and representative of the Algerian government is the fact that at the moment, in terms of inwards foreign direct investment as a proportion of GDP or gross fixed capital formation, and here the data is all taken from UNCTAD, that compared to other countries around the or south of the Mediterranean, and I've taken Saudi Arabia as another comparator because it has similar extractive industry dependence. It is both in terms of the share of GDP and the share of gross fixed capital formation inwards FDI since 2010, between 2010 and 2019, has been quite low. And it has been quite low. Bear in mind that FDIs generally in Nigeria are correlated with the oil price. And especially since 2015 with the oil price shock,
the inwards FDI have dried up, and they haven't picked up since then. And that is perceivably a failure to attract more FDIs, especially in other sectors. The second set of charts that I want to show are charts that are comparing Nigeria with other comparative countries in terms of the competitive industrial performance index from UNIDO. So UNIDO publishes this, but the latest data we have is 2014 for the industrial intensity index, and the share of manufacturing value share in GDP, the latest data is 2012. And again, here we see that Nigeria is lagging behind other countries in the region, and that is a cause for concern. And the idea is really to achieve better comparative advantage when it comes to industrial or industrialization to international JV. And the last graph I want to show is the economic complexity index from the Atlas of Economic Complexity of Harvard. And here again, it doesn't unfortunately show very encouraging reading. So if we compare the ranking of Algeria in 1995, it was already at the bottom of the pack, but then it actually deteriorated since then from rank 100 to rank 122, whereas others have made some ground. Notably here is Saudi Arabia that actually went from 48 to 36. But you have to bear in mind that this is the complexity index is based on export data only, and it doesn't take into account internal production. However, it does offer a perspective on the direction of Algerian industry as such, and it heightens the sense with which we have to actually tackle this problem of economic diversification and the complexification of the Algerian economy, and that's the end game, because only by going into medium and high-tech industries that we can achieve the productivity levels that can allow you better welfare, better life welfare. So this is the first observation, that we're not doing that great as a country when it comes to industrialization, and industrial production is the engine of productivity growth and welfare. And also the trend doesn't seem to be going up. It's not stagnating, it's actually going down. Now, the second point I'm trying to make here is there is hard evidence that international joint venture is a force for good when it comes to knowledge externality, when it comes to technology transfers, when it comes to industrial upgrading, upskilling, and gaining the skills, expertise from international operators, from multinationals, to come in and install their shops inside a domestic country. And here there are three channels through which we should expect this effect to take place. And it is important to understand the three channels, because when you design your industrial policy, or when you design your set of performance-based subsidies or tax breaks, so you need to be able to quantify all these externalities, and then your cost-benefit analysis will then dictate whether your program is actually successful or not. And then that is the debate, or that is the collaborative debate you need to undertake as a policymaker with the private sector in order to encourage those sectors that have the highest level of knowledge externalities. So the first one is internal technology, tech transfer and skills. And here skills is the broader skills, the technical skills of the worker, the skills or the management skills, the institutional know-how, the organizational know-how, and so on, between the foreign firm, the foreign partner, and the international joint venture. And typically, as the study conducted by Partie et al., published in NER,
which was done in the case of China over the 20 years period, they found that international joint ventures are 30% more productive than internal firms, domestic firms. And that is once you account for other idiosyncrasies, for other heterogeneity between the firms. So the ceteris paribus, i.e. everything else constant, you'd expect an international joint venture to be 30% more productive than a domestic firm, which is quite high, because that really shows that once you enter into a contract or a JV with a foreign partner, and there are real transfers of skills and knowledge happening, leading to substantial and significant amount of productivity gain. But that's not all, because once that takes shape, there's also a transfer between the international JV and the local partner. So if you look at the local partner in isolation, not as a JV, then typically there is up to 5% productivity gain. So a local firm which is engaged in an international JV is 5% more productive. So there is an intergenerational transfer of technology between the international JV and the local firm. And the last effect is essentially the spillover effect, which is the learning effect at the level of society, at the level of the economy. So here you think about labor turnaround, you think about people moving from company to other companies, people setting up spin-offs, or people setting up other workshops or companies that actually cater for the international JV. And there are two competing effects. The fact that the international JV is a competitor and that therefore it drives out local competition, that effect is negative. However, the spillover effect is actually positive in the sense of the broader technology transfer or the knowledge externality. And typically a 10% increase in the international JV share in sales, for example, lead to 4.5% gain in productivity of other firms. Those firms that do not even have anything to do with the international JV. So you've got three effects, which is the internal, intergenerational, and external effect, which really mean there is great productivity gains that can come from international JV. However, this is not something that comes automatically. It needs to be accompanied with other aspects of policy making. So now moving to the next step, which is, okay, so what is it then that needs to be done to make sure that international JVs, joint ventures, can accrue some sort of externalities or gains to the country? Well, the first thing we have to understand is that this cannot live in isolation, and it needs to be rooted in a broader industrial policy, trade policy, industrial upgrading, innovation systems, and so on. Because you'd have to think about the local firm to already have the absorptive capacity to undertake such activities that allows them to take foreign technology or foreign skills. So as a matter of policy from an internal point of view is to make sure that we do have the sort of companies internally that can engage with international firms and are robust enough and have the skills, have the initial know-how, or should be even upgraded by way of subsidies or upgrading programs by the government, to be able to take advantage of the technology that's being transferred. So you cannot expect a company which is not geared towards technology transfer to be able to engage automatically with international partners and then be able to absorb that technology. So it is important to say that international joint ventures are not an end in themselves, and the success will really be based on the positive externalities, and therefore any policy program should have an explicit and a deliberate cost-benefit analysis, and that there needs to be a continuous dialogue and the ability to learn from past mistakes. So it is not the case of setting up a policy and then just waiting for it to come to fruition after 10 years or 5 years. So it's not a science. It's think about it like an art that needs to be constantly modeled, reshaped, remodeled, and make sure that
KPIs, key performance indicators, both economic and social, are being met by the joint venture and by the initiative. And therefore, these industrial policies and IJV encouraging policies should only take shape under strict guidelines with in terms of knowledge transfer, in terms of local integration, local production integration, and so on. And finally, you have to also understand that with international JVs, your partners matter. Your partners matter. So obviously here, I'm not going to tell you that a US-based partner is not the same as I'll take another country from another place, but I'm not going to name any country, but a place which is outside the US. Then what you have is, for example, in the study that I just mentioned, that JVs with US partners are twice as good as JVs with non-US partners in terms of productivity gains. And here they were comparing them with Japanese partners, comparing with Taiwanese partners. So in our context as well, we have to think about who are these partners and what sort of relationship can be established. So we absolutely have to make sure that we have negotiating power, first of all. So whoever you're attracting, you need to understand why, what is it for them, what is their part of the deal, and why would they be willing to share that technology, because ultimately you will become a competitor once you've absorbed that technology. And therefore they're only willing if there is something in return for them. You have to be quite conscious of that fact. Now, in terms of the industrial policy, I just want to go over the thinking over the last 30 years or so. And the fact that at the moment, you have to think about industrial policy in terms of comparative advantage. So anything you do as a country needs to be in line with what you can produce at a cheaper rate compared with the rest of the world. And therefore, it doesn't make sense anymore to actually try to come up with new industries, for example, to protect infant industries, which you know you don't have the comparative advantage, nor will you have that comparative advantage because the sort of factor of productions that are needed for that industry is not something you can afford at a rate which is competitive with the rest of the world. And therefore, you have to be quite conscious about, what are the things that we can do and what are the things we cannot do by way of factor endowment, by way of, the factors of production that you have at a cheaper cost. So here we can think, and these are basically just some thoughts that I've pulled up together here on this slide, but it doesn't really constitute a definitive list. So you can think about these as your comparative advantage and how you can use those to then shape your policy. So the first thing is, you're quite cautious about the energy costs, especially green energy costs in Algeria, and that's fortunate that we have one of the cheapest costs of producing clean energy. The second one is proximity to the European market and the strategic positioning within the whole Africa-European market. And that's very important because that would allow you not only to insert yourself in global value chains, especially after COVID and the disruption of the supply chains. People are trying to get their suppliers in the global value chains, towards closer proximity to the final goods production. So the European Union, well, Europe in general, offers a potent engine for growth if the policy is to insert the Algerian economy within the global value chain of certain European industries. Dr. A. Chaban, I really hate to cut you off. Can we wrap it up in 1 minute so that we can stick to the schedule? And I really apologize for being the bad guy in this. Yeah. So basically, what I'm trying to say here is there are ways you can you have to think about, and there are factors. So there's one very, very important factor that I wanted to speak about, which is the role of the diaspora. So the role of the diaspora cannot be underemphasized. You can see time and again where diaspora has been very instrumental to the success of industrial policy, industrial upgrading in many countries. More recently, Morocco, with the aerospace industry, it is because of the diaspora in Canada that allowed
certain operators in Canada to actually put their production in Morocco. And since 2008 until now, you see that the aerospace industry went from 0 to about 3 billion in size. So the role that is for, especially within the context of international trade, is extremely important. Now I'm just going to skip through this one and come to the conclusions and input. So the international joint venture should be seen as a vector of technological and skill transfer, and that needs to be enshrined in the minds of every policymaker. So there's plenty of evidence that IJV, with the right policy mix, can lead to a significant productivity gains due to strong knowledge externalities. That's the fact. However, the government needs to be quite conscious about the policy that is being pursued here. First of all, it's a process of self-discovery. It has never been a process of choosing the champion or choosing the industries. You have to be aware of that. So it's self-discovery. And it has to be based on public-private partnership, dialogue, and collaboration. Second, it has to be aligned with a comparative advantage, and it should not be defined to those comparative advantages. And the third one, any policy mix needs to be evidence-based. So there needs to be the right statistical capacity to be able to make the right judgment, to be able to make the right policy mix. Thank you. Thank you very much. We appreciate it. Round of applause for Dr. Shaban. We really appreciate your insightful intervention, and we would really appreciate if you can stay online with us for the debate segment. Our next speaker, and he holds an MBA from the prestigious school INSEAD. Today, he will be sharing very practical tips of how to structure international joint ventures and all the lessons he learned in this particular field from his very long international experience. And before that, we would really, the president and the minister have to leave for the conference of press. So thank you guys for your time. And we go right away to Mr. Abdurrahman Fodil. You have 15 minutes. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ouais. Bon. Merci beaucoup, M. Bassam. C'est un vrai plaisir et un honneur pour moi de participer à ce séminaire et je remercie beaucoup le CNES pour son invitation. Ce que je propose, c'est de partager un petit peu certaines leçons. J'ai identifié 7 leçons, c'est un bon chiffre a priori, issues de mon expérience, des leçons, on va dire, positives et négatives, qui, sur la base de mon expérience à moi, me semblent être importantes dans le cadre de la structuration des joint ventures internationales. Alors, 7 leçons, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, mais je me suis dit que c'était un bon chiffre et voilà. Sachant que, évidemment, il convient de saluer l'initiative des autorités de notre pays, qui ouvre la porte vraiment à beaucoup d'espoir et Inch'Allah, beaucoup de belles choses pour développer l'économie de l'Algérie. Alors la première leçon que je tire, moi en tout cas de mes expériences, c'est qu'il est très important, voire crucial, de clarifier les attentes des partenaires. Ça peut sembler basique, mais parfois deux partenaires s'entendent, il y a un mini coup de foudre ou une mini-entente, on signe un protocole d'accord ou un MOU, et puis ensuite on avance très rapidement pour se donner des objectifs, atteindre les milestones, sans avoir nécessairement évalué et compris les besoins, les attentes et les objectifs de l'autre. Et ça, c'est vraiment un élément crucial, moi, dans un ou deux exemples que j'ai qui ne se sont pas forcément passés de manière optimale. Il y avait en fait derrière un manque de temps peut-être passé à clarifier les attentes et les objectifs de chaque partenaire. Et dans ce contexte-là, la définition du scope est également cruciale, parce qu'il y a des exemples, je ne peux pas citer de nom précisément, mais il y a un exemple notamment que j'ai en tête où la définition du scope de la joint venture n'était pas extrêmement précis et ça génère de la confusion et potentiellement des risques de procès par rapport à d'autres partenaires de cette entité qui peuvent se sentir lésés. Voilà, donc ça je dirais c'est la première leçon et peut-être la plus importante. C'est bien d'avancer rapidement, mais c'est crucial et en amont de tout protocole d'accord de vraiment passer du temps à se connaître et à définir de manière très claire les objectifs et les attentes de chacun.
Une deuxième leçon qui me semble intéressante de tirer de mes expériences, c'est l'importance d'une gouvernance claire et précise et souple. Mais de manière très claire, cette gouvernance doit être explicitée et comprise par les deux parties dès le départ, notamment pour tout ce qui est résolution de situations de blocage, par exemple. On peut voir des situations parfois où un budget doit être voté, on a une JV de type 50-50, le budget n'avance pas ou n'est pas voté parce qu'il n'y a pas de procédure de deadlock resolution et donc la JV est quasiment caduque dès le départ. Donc c'est très important d'avoir un processus qui à la fois est très clairement défini mais qui laisse la place évidemment au dialogue et qui permet de s'assurer que des situations de blocage interviennent de manière les moins néfaste pour le déroulement du partenariat. Voilà, donc ça c'est tout ce qui tourne autour de la gouvernance. Évidemment, Deadlock Resolution n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple auquel moi j'ai été confronté. D'avoir une gouvernance très claire sur les droits, les devoirs de chacun, les droits de veto pour l'actionnaire minoritaire s'il y a une situation asymétrique. C'est vraiment des éléments également très importants à définir dès le début. Une troisième leçon que je tire de mes expériences, et malheureusement ça se passe souvent différemment, c'est d'impliquer en amont des délégations des deux partenaires. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs partenaires de l'EGV, mais je prends l'exemple classique de deux partenaires, des délégations diverses dès le début. Assez souvent, on peut voir très rapidement des délégations qui vont commencer à se parler avec 1, 2 membres, 3 membres, qui représentent souvent les mêmes dimensions. Des gens des départements légaux ou éventuellement du business développement par ailleurs. Il est crucial, surtout pour les premières discussions, d'avoir toutes les compétences autour de la table, parce que parfois, on a l'impression d'avancer dans la bonne direction, et puis un membre de l'équipe opérationnelle se joint à des discussions, à la troisième ou la quatrième discussion, et met sur la table un élément qui aurait pu ou dû être mentionné en amont, et tout ce qui a été fait part à la poubelle. Donc ça c'est très important, c'est chronophage certes, mais d'avoir dès le départ, et surtout au départ, après c'est un petit peu moins crucial, d'avoir des groupes des deux côtés avec les compétences les plus diverses possibles. Ça peut générer des discussions plus longues, voire des petites anicroches, mais c'est crucial encore une fois si on raisonne dans une perspective de long terme. Voilà pour la troisième leçon, et désolé je n'ai pas de support écrit, mais bon, j'essaye d'être le plus concis possible. Une quatrième leçon que je tire, c'est de ne pas forcément se précipiter dans le lancement d'une JV sans avoir de projet identifié. Alors c'est pas une règle absolue, évidemment, parfois il y a une volonté forte et une perspective tellement vaste en termes de projet que voilà, on peut avancer sans avoir de projet tangible. Et mon expérience, c'est que souvent ça crée de la frustration lorsqu'on essaye de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, de se donner l'impression qu'on avance, et puis finalement les projets n'ont pas été identifiés, ça crée de la frustration d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est également important, me semble-t-il, de bien timer la création effective de la joint venture avec le développement des projets. Il y a un juste milieu à trouver, évidemment, on ne peut pas non plus créer la joint venture au dernier moment, ça crée des problématiques de booking, de profit, etc. Mais honnêtement, j'ai un cas précis où la frustration est apparue essentiellement à cause de ça, alors que la plupart des voyants étaient au vert. Voilà, j'ai dépassé la moitié de mes leçons que je voulais partager. La cinquième leçon que je souhaiterais partager, c'est également de s'assurer que les deux parties ont une vision très claire des processus d'autorisation et de validation de la joint venture de part et d'autre. Parfois ça n'est pas clair, surtout quand on a des groupes avec une structure un petit peu compliquée, ou des groupes avec une gouvernance publique-privée. Il est très important de s'assurer que chacune des deux parties explique de manière très claire le processus d'approbation pour rendre effective la joint venture et éviter encore une fois par ce biais les frustrations inhérentes à ce type de discussion. J'ai un exemple très concret justement d'une grosse société européenne qui avait véhiculé de manière pas forcément très précise le fait qu'il fallait une approbation du conseil d'administration mais également d'une autorité de tutelle qui était une autorité publique. Et
Donc ça a créé beaucoup de confusion, le processus n'était pas clair. Donc c'est important en tant que faire se peut d'anticiper ces éléments-là et que les deux parties dialoguent beaucoup et expliquent les processus d'approbation des joint ventures. Il y a également des cas où des groupes de structures compliquées incluent un interlocuteur local qui n'a pas forcément une vision très claire au niveau du groupe, de la façon dont le processus d'approbation va être géré. Donc ça me semble également important. Ça peut sembler basique, mais encore une fois, j'ai vu des exemples où ça pouvait constituer un frein au développement de partenariats. Un sixième exemple, une sixième leçon que je souhaiterais partager, et je ne souhaite tirer sur personne ici, mais c'est d'avoir des conseils juridiques knowledgeable mais pragmatiques. On peut voir de temps en temps de très bons avocats, internes ou externes d'ailleurs, mais qui peuvent avoir une approche très dogmatique et qui va créer de la confusion, alors même que les enjeux derrière ne sont pas forcément fondamentaux pour la partie qui est conseillée. Et ça vraiment c'est un point sur lequel j'insiste, parce que j'ai vu cette situation dans plusieurs cas. Donc le choix du conseil ou de l'équipe juridique interne est vraiment très important, et c'est souhaitable d'avoir des gens qui ont l'habitude de négocier ce type de partenariat, qui vont adopter également une vue business au-delà de l'approche légale pour éviter les recroquevillages et les frustrations extrêmes. Et enfin, peut-être une dernière leçon, je suis à peu près dans les temps, que je souhaiterais partager, c'est de bien analyser la répartition de l'intérêt économique. Je m'explique. Évidemment, dans le cadre de joint venture, notamment avec des partenaires internationaux, la part de l'intérêt économique qui va être captée par le partenaire étranger peut être locale, mais elle sera également en partie à l'étranger, ce qui est, dans beaucoup de cas, parfaitement légitime. Mais c'est important également de... Alors évidemment, les gens ne vont pas forcément dévoiler tous leurs secrets ou toutes les marges au niveau du groupe, mais c'est important de poser sur la table, et pour le partenaire, notamment algérien, d'analyser la répartition de l'intérêt économique pour essayer d'avoir une répartition fair et une règle du jeu qui est connue dès le début. Je ne mentionne pas ça par hasard non plus. C'est une négociation commerciale qui finalement n'engage que les deux parties, mais on voit parfois, et j'ai un exemple encore une fois très concret, des situations où la négociation a lieu, la répartition du capital est définie, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au moment où, en entrant dans le vif du sujet, le partenaire local se rend compte que finalement l'intérêt économique de son partenaire international peut être très significativement différent de ce qui avait été perçu. Et donc ça, c'est, encore une fois, c'est une négociation commerciale en fonction des intérêts des deux parties, mais il est important, je pense, notamment pour le partenaire local, d'essayer de bien appréhender comment se répartit réellement l'intérêt économique, sachant qu'il n'y a pas non plus, comme disent les anglo-saxons, there is no free lunch. Donc il ne faut pas non plus espérer parfois un partage de l'intérêt économique démesuré sans aucune mise en capital. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver, mais mon expérience me fait dire qu'il est important d'avoir cette évaluation dès le début et d'essayer de comprendre chacune des deux parties où se réalisent les profits et ce que le partenariat a l'air faire dès le début. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Si ces règles sont suivies, elles ne sont pas les seules, évidemment, ça positionne en tout cas le partenariat, me semble-t-il, dans de bonnes dispositions pour que la logique intrinsèque du partenariat, industriel notamment, puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Il est important d'avoir une approche gagnant-gagnant pour se projeter sur le long terme. Une joint venture, c'est quand même un effort sur le long terme, avec des créations d'emplois à la clé, une diversification d'économie, donc c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour l'Algérie. Et avec cette nouvelle réglementation, voilà, on espère qu'il n'y aura aucune barrière pour que de nombreuses sociétés bénéficient, dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, du potentiel énorme que l'Algérie a fourni. Voilà, je vous remercie toutes et tous
pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Around- 2 minutes d'avance. Yeah, I really appreciate that you're helping us to make up for the little bit of delay that we have. Thank you very much, Mr. Fodil, and we would really appreciate also if you can stick around, because I'm quite sure the audience here has tons of questions for you when we launch the debate portion. Now moving to our third speaker, who's joining us from Egypt, Mr. Mohammed Najm, who's a state counsel in Egypt, who represented Egypt in a plethora of international investment arbitrations, handling complex and high-value arbitration proceedings in the Middle East, in Europe, in Asia, and even in the United States. He's been recently appointed as a consultant on the Pan-African Investment Code. His intervention today will be about the aftermath of the pandemic regarding joint ventures. He will speak about innovation, prospects, and challenges that the area of joint ventures will be facing in the very near future. Mr. Najm, you have 15 minutes. Mr. Najm, are you here with us? Excuse my wrong pronunciation, is Mr. Mohammed Najm. Are you here? Can you hear us? Hello. Yes, hello. You have 15 minutes, the floor is all yours. Yeah, thank you so much, Nasser. First of all, I would like to extend my thanks to the National Economic, Social and Environmental Council of Algeria for inviting me to speak in this important conference and for organizing this valuable and salient event in light of the current circumstances globally. As you have mentioned, I will discuss in my intervention the joint ventures effects and impact in the aftermath of the pandemic. I will start by definition background of the joint venture mechanism. The joint venture mechanism means investment, and it is one of the most common forms of strategic partnerships and companies. The simplest definition of joint venture is that it is a business arrangement in which two or more parties agree to combine their resources in order to achieve a certain goal. This could be a new project or any other activity. In a joint enterprise, each participant is responsible for profits, losses, and expenses. Joint ventures are defined as any long-term cooperation that is not an integration, in which two or more economic entities possess a sufficient percentage of capital ownership to the appropriate degree of control or influence on key areas of business and business decision-making. To that effect, I can easily say that joint venture shows common investments in which two or more persons, whether legal or natural, pool their labor and resources in order to achieve a common business whose goal is to achieve some common business and share profits, bear losses on flat parts. It is significant that in this business the responsibility for the rest is equal, where every member is liable individually and unlimited for the debts that have been taken in the common investment, irrespective of the extent of their role. Then we will look at some of the challenges for existing joint ventures as well as the key issues to be considered when entering into a new joint venture arrangement. Whilst the continuing effects of COVID-19 pandemic are felt and in the depressed market conditions which are likely to persist for the short to medium term. Joint ventures take many different forms and are entered into for many different strategic reasons. For example, to combine financial resources or to pool knowledge. Some of those strategic drivers will continue to exist notwithstanding the current crisis, and indeed that the pandemic may accelerate the need for collaboration in some cases.
In particular, I expect to see the objective of sharing and spreading risk to be reflected in more multi-party joint ventures with the additional complexities which those create. Then I move on to discuss the point of preparing for an upcoming deal for joint venture. The first item to take care of is the due diligence. Undertaking due diligence in preparation for a joint venture transaction has dimensions which differ from those typically encountered in private mergers and acquisitions transactions. Not only is focus required on the venture itself and its rationale and commercial drivers, but also care is also required with regard to the joint venture partners, since the importance of selecting the right partners is axiomatic in any joint venture deal, and all the more so in the current conditions. Relevant questions about prospective partners are likely to include: first, will they respect the agreed governance arrangements, and are they compatible partners in terms of the culture of the combining organizations? And from a compliance perspective, having due regard to anti-bribery, corruption, human rights, and sanctions concerning the legal liabilities which can arise for the joint venture parties. Secondly, are the partners financially robust, particularly where it is anticipated that recourse to shareholders will be necessary and where exit or default arrangements may be affected by the insolvency of a shareholder. Related to this topic is the question of the extent which assumptions made and due diligence information supplied will be underpinned by formal warranty cover, and if so, who will give such warranties? For example, if warranties are to be given by the joint venture company itself to incoming investors, there is likely to be less prospect of formal recourse, since the recipient of the warranties will become a part owner of the warranty. Therefore, by contrast, the position is reversed because the transaction involves the transfer of an existing business into the joint venture by a shareholder. It may be appropriate for warranties to be given by that shareholder to the joint venture company. In that case, the documentation will need to be addressed through matters such as the control and the conduct of warranty claims against transferring shareholders. However, it is important to recognize that despite the inclusion of such cover, it is unlikely to be conducive to the joint venture's aim of fostering a long-term relationship, to be engaged in warranty or indemnity claims. Then I will jump into address the point of execution and timing issues. There are many reasons why a delay may be needed between signing and completing a joint venture arrangement. Identifying these at an early stage will be key to the speed with which any deal can be implemented. Reasons for delay may range from taking the steps necessary to transfer an existing business to the joint venture, to the need to secure regulatory approvals or mandatory merger control clearances. In the current environment, due to operational difficulties at some of the regulatory authorities and the difficulty of conducting market tests, merger control clearances and broader regulatory processes may take longer to complete, and this will need to be factored into the transaction timetable. Joint venture arrangements take many different forms, but even minority investments may require merger control clearances. This may be because the minority shareholder will have veto rights over important aspects of the joint venture strategy. Parties also need to be careful not to miss mandatory filings in jurisdictions that may have little or nothing to do with the operational location of the joint venture, but which catch transactions on the basis of the revenues or assets held by the parent companies. Failure to make such filings could expose the parties to sanctions, including significant fines or liability for directors, regardless of whether competition issues are raised by the joint venture.
In this context, it's also worth noting that the current and the growing global trend to scrutinize and restrict foreign direct investment in the context of merger and acquisitions and joint venture transactions. Then I will move on to the decision making and maintaining good business practice. The current crisis highlights the importance of ensuring that flexible and agile decision making is possible, whilst also respecting the interests of the shareholders. In the context of proposed new ventures, the parties will need to address how the business will be run in practice. Will the active involvement of representatives of shareholders be required, or will there be an existing or selected operational management team? For existing joint ventures, the parties should consider whether any changes to existing arrangements are required to facilitate agile decision making, whether on a temporary or permanent basis. Key areas of focus for existing and proposed joint ventures include the following. First, authority levels and consent matters. Defining the limits of delegated authority to executive management teams is likely to continue to be important, whether shareholders are represented by nominee directors on the board or not. As a related point, further limits on the authority of the joint venture company management are also typically imposed by the use of reserved or veto matters. The scope of such matters and the materiality levels which will apply to them will continue to be important areas of focus. Secondly, best business practice. In terms of the standards of business practice and compliance, required norms should continue to apply, albeit the ability to monitor compliance may be more challenging in current conditions. Given the legal liabilities that may attach to joint venture participants under anti-bribery and corruption laws and the associated potential reputational risks and civil liabilities, retaining these standards notwithstanding difficult operating environments remain key issue. Thirdly, the flexibility of decision making. One challenge that commonly arises for joint ventures with two or more corporate shareholders is achieving the flexibility required for decision making, especially in fast-moving situations. In the current emergency, many businesses need to take major decisions with regard to their cost base or funding needs at great speed. While governance protections may stipulate minimum notice periods for meetings, the parties may need additional flexibility. For existing joint ventures, there may be a need to relax some of the current requirements, although caution is needed, especially where tax reasons dictate the location and the required physical presence of directors at board meetings. Fourth, failure to achieve consensus. Where there is disagreement on matters identified as requiring unanimity or the approval of certain identified shareholders, a related question is what should happen if a deadlock is reached. While the practical answer may be that matters will not be implemented without the required level of agreement, some shareholders' agreements may also include structured solutions to these situations. For example, requiring or permitting a shareholder to buy out a dissenting shareholder. The workability of such structural solutions may be put under strain in current circumstances where the shareholders find themselves under financial pressure and inequality in the financial strengths of the shareholders. There may pose a risk of a shareholder manipulating such provisions by creating an artificial deadlock situation. Then I move on to the issue of business and financial information. Detailing the nature and extent of information to be provided to shareholders and board appointees
will continue to be important, especially where an emergency or contingency plan is in operation. In the context of existing joint ventures, this may present a particular challenge where ordinary business planning cycles have been disrupted and the shareholders face the prospect of having to agree revised or new business plans or budgets with short time scales. Then, as regards the money issues, what about funding the joint venture? Considering how the joint venture is to be funded is always an important area for detailed consideration. For existing joint ventures, the financial strains of the current environment highlight the importance of being able to identify and call on funding sources quickly. Accordingly, the extent of the parties' commitment and the ability to contribute further funding in an emergency situation will be a critical area of focus. For joint ventures currently being planned, funding consideration will also be a key issue. In addition to considering how the venture will be funded, the rights and obligations of the shareholders in this context will also need to be documented. For example, shareholders may require preemption rights, entitling them to invest pro rata in any further issue of equity so as to avoid dilution of their interests. However, particularly where there are financial or cornerstone investors, and in the context of the potential need for emergency funding to weather any difficult trading conditions, it may be appropriate for the documentation to permit an equity issue to be undertaken quickly and without respecting preemption provisions subject to other shareholders, then having a window of time during which they are entitled to make a catch-up acquisition. Mr. Negm, I can't ask you. You have 1 minute to wrap it up, please. My apologies for that. Okay. Where the joint venture has a majority shareholder, that shareholder may require the right to advance debt funding to the joint venture company and to fund a failing minority shareholder's share of such funding. Then I will conclude by some key reflections. While the advantages of joint ventures in terms of enhancing financial and market bench, joint ventures also require a high degree of collaboration and cooperation against a backdrop of competing commercial requirements and priorities. Without good planning and expert advice, these competing features may be placed under particular strain in these tough and uncertain times. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Mr. Negm. And now we get into the Q&A and the debate. I'll open the floor for you guys to ask any questions you might have to the panelists, any clarifications, any comments, or any follow-ups. The way we're going to do it, if you have a question, raise your hand. If you're given the word, just present yourself and precise which of the speakers you want to ask the question to, and of course you can ask it to the three of them. So the floor is all yours, guys. Who has a question? Up there, sir. Can we provide a mic? And to our esteemed speakers, thank you very much for your time and for staying on the call. I hope you can hear the floor. The questions will be addressed to you right now, and we'd really appreciate if you can come back and answer them. Thank you very much. Go ahead, sir. شكرا سيدي. سيد دردور عيسى ممثل أرباب العمل الجزائريين. بهذه المناسبة الطيبة اللي حضرناها وهي تتمحور حول التطوير السياحي بمناسبة اليوم السياحي كموضوع من بين المواضيع الاقتصادية الرئيسية في الجزائر خارج المحروقات. أشكر معالي الوزيرة على النبذة أن هذه العلاقة التجارية السياحية هي في دورها ثقافية الدرجة الأولى.
وأود أن أؤكد أن الثقافة كما تفضل الخبراء وأن يؤكدون على أخلاقية التعامل الاقتصادي كما نص عليها مالك بن نبي رحمه الله أنها أخلاق ذوق شمال منطق علمي وإتقان يدوي حرفي. الشيء اللي اعتمد في المؤتمر العالمي بمكسيكو سنة 1982 الذي بني عليه العلاقات ما بين المؤسسات أو ما بين الدول. في مشاركتنا داخل المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي البيئي وبصفة أدق في هذا الباب السياحي، الثروات الجزائرية مقارنة مع ما تتوفر عليه تقريبا 12 دولة في أوروبا تفوقها حجما وعددا. مثال، لدينا 282 مصدر حموي و يعني كيديروا المنافسة مع الحموي الفرنسي ب 105 محطة حموية. نجد أن الجزائر بقدراتها من خلال القطاع الخاص كمتعامل اقتصادي رئيسي، ونحن في صدد بناء شراكة ما بين المؤسسة المتمثلة في وزارة السياحة وفيدرالية تابعة للكونفدرالية المختصة في السياحة لتجسيد في أرض الواقع برنامج اقتصادي لا يخدم الجزائر وحدها بل يخدم كل الفضاء شمال افريقيا، وخاصة مع فتح هذه المناطق حاليا منذ 30 ماي الفارط التبادل الحر ما بيننا وبين ليبيا، ونسعى كذلك ما بين النيجر والمالي من خلال بروج بشير مختار وتندوف مع موريتانيا. وهذه المشاريع كلها تحتاج إلى توفير أماكن الإقامة لكل المتعاملين. السؤال الذي أريد أن أؤكد عليه مع الأساتذة الأجلاء وكما أكد عليه المتدخل الأستاذ من مصر على أن تكون هنالك هذه الشراكة التي تجمع المتعاملين، يعني ترافق وتراقب من طرف خبراء قانونيين. وهنا هذا على مستوى المجلس الوطني أن يكون هو الإطار اللي يقدر يحمي خاصة المتعاملين الاقتصاديين من خلال خبراء مختصين ذوي المستوى العالمي، أمثال علي حربي المتعاقد معنا، باش نقلل من عدد الضحايا اللي صارت في هذا النوع من الشراكة. السؤال الثاني لو سمحتم بدون إطالة كثير، احنا نريد أن نجتمع من خلال وخاصة هذه الفضاءات اللي أصبحت خارج الإطار الإقليمي باش نوضع منطق نموذجي، وهذا ما اتفقنا مع وزارة السياحة على أن يكون هنالك قطب سياحي متوسطي ما بين بصفة أدق العقيد عباس تيبازا وزيرالدا الغربية ذوي حدود 165 هكتار. وكما يعلم الجميع أن النادي المتوسطي اللي دشنته الجزائر سنة 69 ها هو اليوم يعود وعن قريب سيدشن، وسنجمع الجميع إن شاء الله يوم 27 سبتمبر المنتدى الجزائري الإفريقي المتوسطي للمساهمة في أن يلعب السياحة دورها على الأقل بخلق 12% من الدخل القومي، ويتلابد أن نتعدى 10% من خلق مناصب الشغل. استسمحك أستاذ، هل ممكن تلخيص السؤال مباشرة إلى السؤال؟ دورنا كقطاع اقتصادي في شراكة يخدم وخاصة التوصيات نتاع الاقتصاد الجديد ما أجبرنا عليه هذا يعني الكوفيد 19 باش نوصل إلى تحديد نماذج مدققة جغرافيا اقتصاديا واستجابة إلى كل المعطيات العلمية اللي الخبراء راهم جاهزين لتنفيذها في هذا الوقت. وشكرا. العفو، بارك الله فيك. So if I might sum up what the gentleman had just asked, my understanding is that the first
and even the second question is addressed to Mr. Negm regarding how can we mitigate the legal risks when we talk about joint ventures, because we've experienced a couple of sectorial joint ventures before where we had some cases of some failures and a little bit of troublesome relationship. So what is your concrete advice to mitigate the legal risk and to protect this kind of joint ventures? And I would, for the second question, I would really open up the floor after Mr. Negem's answer to President Tier to comment or follow up on your question regarding the creation of poles and the new role of the poles in the new economic model. Mr. Negem, if you might comment back or answer the question. Thank you, Nasser. My brief answer will be the key solution and the magic tool will be the collaboration and the cooperation. In order to compete the risks that face the joint venture mechanism and strategy in local and international markets, there should be a collaboration and cooperation between the public and private sectors. The public sector has so many privileges and so many immunities inside the local market. They must improve the infrastructure. They must facilitate the licenses and all required permissions to be granted easily without pragmatic steps and approvals. On the other hand, the private sector has a very important role to invest more money and funds into the local markets and provide the know-how and technical improvement for the infrastructure and for the new local projects and transactions. So there should be a collaboration and cooperation between the private and public sector in order to easily and quickly face the risks faced by joint ventures. Thank you. Thank you indeed. Thank you very much. So if the President might comment a little bit, I'll appreciate it. Any other questions? And I will need to be, again, the bad guy in here and ask you kindly to keep it to 30 seconds maximum in terms of a very straightforward question. Go ahead, ma'am. Can we provide a mic to the lady up there? "30 seconds, please, ma'am. Thank you." Thank you. This is Mrs. Hamadouche Majda from the Confederation of Patronat, CAP. The main question asked, I think, it's what could be the facilities given to potential investor in general. I think this joint venture is the best opportunity given till now from the independence. Thank you. Thank you very much for your very brief, straightforward question. I would ask this question to both Dr. A. Chaban and to Mr. Fodil. What do you think should be the incentives provided to boost the potential or the investment potential when it comes to joint ventures from your experiences? Right, I'll take a stab at answering this question. Right, if the whole point here, if I pretend to have the answer, then most certainly is the wrong answer. That they have to keep in mind, because it will ultimately depend on what you are offering to the joint venture international partner. So why is an international partner going to come and set up a shop in Algeria? That's the answer you've got to add. That's the answer that you need to have. So, for example, sometimes you've got fiscal tax breaks, tax incentives, and they will not work. Right? There is a gross consensus on these issues that
it is not necessary that when you give fiscal breaks or direct subsidies that you necessarily attract the right kind of FDI. You might attract the wrong kind of FDI, an FDI that is engaged purely in international asset arbitrage. You don't need that. What you need is to actually offer the right incentive package in terms of getting international operators to come. They need to be convinced that they have the right partners in the country, and therefore the type of enterprises, the type of companies that you need to have need to be robust enough and have the absorptive capacity to undertake the joint venture and be able to be competitive in the international arena. Then you've got other aspects such as improving the business climate, improving licensing, business licensing, construction and building permits, and there's a whole array of things that you can do in order to improve the attractiveness and competitiveness of the Algerian economy. But you have to understand that it actually depends. It's not a one solution fits all, and that's the whole point about having this type of arguments. And I was going to talk about something very important: the fact that we have moved in the last, let's say, 70 years since the Second World War and the advent of the World Bank and so on, from the big government, central planning, what I call government fundamentalism, into the 80s, where it is the Washington Consensus, and that's market fundamentalism. Now we have moved in the realm of industrial policy into a completely new era, an era which is based on collaboration, based on more of an art. In essence, collaboration between the public sector, the private sector, and the understanding of achieving certain KPIs. We've got many examples in terms of, if you look at China, India, more proximity, you could think of Morocco as one example in one sector where it was successful and they leveraged on the diaspora, they leveraged on. So you really have to have this market discovery. Right? And therefore, the question needs to ask at the right time. Of course, you've got many measures, and you can think about a whole system of packages that you can put in place. And essentially, you need to also think outside the box, be evidence-based, and you can even think about chartered cities, about free trade zones, and things that are very drastic in nature, if it is required. But essentially, to limit yourself to a straitjacket and say, we are going to be giving subsidies and this is the main toolbox, and that doesn't work that way, because it depends on your binding constraint, it depends on the nature of the relationship you have with the international partners in the international joint venture. Sometimes they're looking to find in a local partner, they're looking just to have access to the market. Sometimes they're looking at reducing costs. Sometimes they're looking at a strategic partner for positional or to be approximate to their end supply market. So it actually depends on what the international partner is looking for, and therefore you have to make sure that it's a process of market, it's self-discovery, it's a process of trial and error. Thank you very much for your very detailed answer, sir. Now, and to be fair to the people who are attending this conference via teleconference, we're giving the floor to Mr. We're taking questions from the floor. No problem. Thank you. Thanks a lot. Thanks. تفضل أستاذ. نعتذر كما تفضل السادة أنه شركة المحاصة يعني من خلال ما تقدموا به ومن خلال ما ينظمه القانون التجاري الجزائري أنها شركة تختلف في تأسيسها عن الشركات الأخرى، ألا وهي مثلا الشكل الرسمي والإعلان والتسجيل في التسجيل التجاري، يعني لا تتمتع بالشخصية المعنوية. Mr. Jamal, could you hold a little bit with us, and then we're going to give you a floor. No problem. Taking No problem. questions Yeah, from the floor. no problem. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thanks. تفضل أستاذ. شكرا. كما تفضل السادة أنه شركة المحاصة يعني من خلال ما تقدموا به ومن خلال ما ينظمه القانون التجاري الجزائري أنها شركة تختلف في تأسيسها عن الشركات الأخرى، ألا وهي مثلا الشكل الرسمي والإعلان والتسجيل في التسجيل التجاري، يعني لا تتمتع بالشخصية المعنوية. يعني هذه أو بعبارة أخرى فهي شركة مستترة. هل تعد آليات المنظمة لها كافية لحماية المتعاملين الاقتصاديين
مع هذه الشركة؟ كذلك ما هي آليات الرقابة التي قد تعتمدها السلطات العمومية لرقابة مثل هذا النوع من الشركات؟ السؤال الثالث لو سمحتم، في حال تطبيق قاعدة الشراكة 51-49% لما يكون متعاملين أجانب، كيف يتم تسجيل هذه العملية قانونيا، وخاصة إذا كان الأمر يمس قطاعات استراتيجية مثل ما ينص عليه قانون الاستثمار في الجزائر؟ شكرا جزيلا لكم. العفو، بارك الله فيك. If I may sum it up and I inventions in the local markets, as I mentioned, it is a double-edged weapon, if I can say. From the part of the investor and the shareholders, they must do the due diligence required before entering into the local market and step by the national law regulations and take into consideration the important requirements and conditions required and stipulated in the local legislations. On the other hand, the local and government authorities in the host state must exert attention to the activity of the company and joint venture, to the capital, to the funding sources, to the identity and nationality of the shareholders. As I mentioned, it is a double-edged obligation. So there are some obligations on the part of the shareholders and investors, and on the other hand, there are some obligations on the part of the host states and local authorities. Thank you. Thank you very much, Mr. Negam, for that. And now we go back to Mr. Jamal Gharib. Sorry for keeping you waiting. If you could please kindly keep it very brief in terms of commenting and asking a question to Mr. Abdurrahman Fodil. Go ahead. Yes, thank you very much. I have just a question. I'd like to Brother Fodil. I know that you have an extensive experience with the IFC, working with in Algeria on very concrete joint venture, and I will not name them here. You have worked with the American Investment Authority, UAE, Saudi Arabia, Beladen, Europe. You have an extensive experience, and I will not even try to really come up with another into subsequent ideas. But my question is the following: from your personal experience and knowing exactly the obstacles in Algeria, what can we do really to tackle efficiently those issues? Is it of predictability? For example, predictability of the investment code. Is it something related to predictability that we keep changing the investment code or other, even the trade code or whatever the codes are in Algeria? Is it this one? Is it the perception of the Algerian market? Is it the laws that are a little bit obsolete? What, from your point of view, could be really, we should tackle it in certain, through a certain checklist quickly? And can we, from this kind of audience, submit a recommendation to set up like an advisory panel or council composed by those colleagues here, sitting here, eminent person, like an advisory panel for the government, to guide the government in terms of joint venture? This is a very important. I think this kind of exercise we need really to come up with an implementable recommendation that we may really perhaps submit it to the highest, really tackle once and forever. Mr. Gharib, we really appreciate it, and we have to give the floor to Mr. Abdurrahman Fodil to answer up. And attracting the FDIs on a solid train. Thank you for your time. We appreciate it. And Mr. Abdurrahman, go ahead. Yeah, thank you very much, Jamal. This is a very good question. It's difficult to answer it shortly, but I'll try to stick to it as I did before. I think you employed a very important point, which kind of summarizes it all in a way. It's predictability. So predictability is key, much more, in my opinion, than tax breaks. Giving tax breaks might help, but as one of our other colleagues mentioned earlier, to be honest, when you look at it, the main drivers will be predictability. So predictability involves
predictability of the regulation, to have some kind of consistency with respect to certain laws and sector regulation. I think that's the key one. I mean, availability of human resources is key as well, and Algeria has all it needs there. So, and I think your recommendation of having some kind of maybe task force to try to work around that is probably a very good idea. But definitely tax breaks, in my opinion, are not the key element there. There is too much emphasis sometimes on this. It's predictability, and predictability has many components that should be assessed and discussed, practically speaking, without hiding any topic there. Thank you very much, gentlemen, for your time and for very insightful takes on the topic. Thank you for the people who participated by asking very interesting questions. We really appreciate that you need coffee. So we'll have a very brief coffee break, 15 minutes, and we want you guys to kindly be back here. But before that, let's take one last question. Go ahead, sir. One last comment and one last question. Je n'ai pas une question, je voudrais demander la permission de prendre 3 minutes pour partager avec vous une expérience dans le monde des travaux publics. Mais au préalable, j'aimerais dire tous mes remerciements au CNES qui nous accompagne dans nos missions, et j'aurais souhaité qu'il y ait une revue qui consigne les résultats et que l'on puisse suivre les conclusions de nos échanges. Maintenant, je reviens à cette expérience dont je parlais. Il s'agit d'une société mixte d'études entre l'Algérie et les Allemands. Le résultat a été exceptionnel en termes de projets réalisés et en termes de transfert de savoir. Je vais citer ce que sont ces réussites. C'est le schéma autoroutier d'Alger, il est allemand. C'est l'autoroute Est-Ouest, c'est les premiers ouvrages en encorbellement successif. Les grands projets techniques, nous les avons faits avec les Allemands et le résultat a été excellent. Je suis de ceux qui pensent qu'il est important pour l'Algérie de regarder à nouveau l'intérêt de la coopération technique. Merci de m'avoir supporté. Thank you very much, sir. And indeed, that's actually the main goal of the whole forum. Many other countries, not only in the infrastructure field, but in many other sectors as well. So as I was saying, we will have a coffee break for maximum 15 minutes. We would really appreciate if you guys are here back for the second portion of the conferences. Again, we would like to give a round of applause to our speakers who've been here with us the entire morning. We really appreciate it. Thank you very much. See you in 15 minutes. Je compte pour donner la chance à l'ensemble de journalistes qui sont présents ici. Bref, l'Algérie maintenant présente énormément d'avantages, énormément d'opportunités qu'on a déjà présentées il y a quelques minutes. Mais, in fine, l'Algérie maintenant dispose d'un certain nombre de politiques incitatives pour encourager l'investissement étranger ici en Algérie, bien sûr dans une logique gagnant-gagnant, en respectant les lois de la République. Mais notre souhait, c'est que la diversification économique soit une réalité. L'investissement aussi des nationaux et des locaux aussi soit une réalité. D'où donc l'organisation de cette journée. Voilà. La bureaucratie, on est en train d'étudier les différents moyens pour casser cette bureaucratie. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites dans le but donc, de lever les différents obstacles, bien sûr, et alléger les procédures, bannir quelques autorisations, bannir quelques agréments, alléger donc cette distance, réduire la distance entre le contribuable, le citoyen et l'administration en question. Donc l'Algérie évolue bien et vite. Oui. L'évaluation que vous faites, les pu réaliser à ce jour en Algérie, celles qui ont connu des échecs et d'autres réussites.
Oui, il y a eu des échecs en matière de JV, mais quand même il y a eu beaucoup de réussites dans le même domaine, notamment en énergie, dans l'électricité, du gaz, dans le secteur de l'eau. Mais nous cherchons à ce que ces JV-là, ces nouvelles JV qui seront créées bien sûr suite à cette suppression de la règle 51 et 49, les étrangers sont libres donc d'avoir leur succursale à 100% dans la majorité des domaines, y compris le tourisme, notamment le tourisme. Donc ils peuvent avoir des succursales à 100% algériennes qui sont des JV pour eux en Algérie, qui développent le domaine touristique, la culture et aussi nous visons aussi l'industrie en force. Voilà. Résumons, c'est la bureaucratie, les textes contradictoires. D'ailleurs, le CNASE est en train de travailler pour bien sûr lever ces obstacles-là, notamment dans les textes qui sont toxiques. Merci. Voilà. صحيح، ليس فقط إلا بحث القوانين، فيه تحيين قوانين، فيه حذف قوانين سابقة، وتمكنا من حذف العديد باقتراحنا كمجلس على الحكومة وتم حذفها وراهي بطريق الحذف في نصوص أخرى لأنها ضرت بالاقتصاد الوطني. وكذلك رانا في تفتح أكثر نحو المستثمرين الأجانب في عدة مجالات، في الفلاحة، في الطاقة، في الصناعة، وخذي حتى ربما يستدعي الأمر أنه هذه المشاركة الأجنبية عن طريق الشركات المختلطة والمشاريع التشاركية ليكون فيها دائما جانب تكنولوجي، وهذا هو هدف الجزائريين من وراء ذلك. وكذلك أنهم يدخلوا بدعم برؤوس أموال. لما نتكلموا على رؤوس الأموال في إطار شركات مشتركة ليس استدانة، باش يكون الامر واضح، ليس استدانه. لما يكون استثمار مباشر حقيقي لا يعتبر استدانه في القانون ولا حتى في الاقتصاد. اذا هي مساهمه، والاستثمارات راح تبقى للجزائريين وفي خدمه الجزائر. اذا هدفنا هو تفتح التكنولوجيا اكثر فاكثر على العالم اكثر فاكثر عن طريق ربط هذه الشراكات. وما القوانين ماهيش مشكل حقيقه. رانا احنا دائما المجلس راهو يرصد كافه النصوص القانونيه منذ سنوات السبعينات، ورانا في اقتراحات الحكومه اللي غادي تغيرها. نعطيك مثال، القانون التجاري فيه نسخه جديده ستقدم، القانون المدني فيما يخص العقود وكذلك الضمانات راهو الحكومه اشتغلت عليه وانتهى. القانون البحري، خذوا كافه القوانين المتعلقه بالاستثمار، سوف العديد منها سوف يحذف، يكون فيها قانون استثمار جديد. قوانين المتعلقه بالنقد سوف راهي فيه تدخلات لإعادة النظر فيها. وكذلك كل ما يدخل في إطار تبسيط الإجراءات للجزائريين المحليين والأجانب، ليس فقط الأجانب، لا نستهدف فقط الأجانب ولكن نستهدف هذا السينرجي ما بين الجزائريين والأجانب. بالواحد مشروع قانون الاستثمار للإثراء هذه. أولا في قانون الاستثمار احنا كمجلس الوطني الاقتصادي واجتماعي وبيئي نهدف إلى تقليص هذه المسافة، وحتى هي مسافة ذهنية ما بين المستثمر والإدارة. اقترحنا حذف السيانين المجلس الوطني للاستثمار، لأنه نعتبره أداة فقط بيروقراطية وتجمع للبيروقراطيين، وبالتالي نفتح المجال للمهنيين والخبراء في تلك الميادين، وكذلك نقلص هذه المسافة ما بين الهيئة الدارسة لملف الاستثمار وكذلك اتخاذ قرار استثمار. إذا هذا هو هدفنا، وتقليص كافة أيضا التراخيص والاعتمادات التي تمنح في عدة مجالات بدون أي فائدة. احنا هدفنا هو قضاء على ما يسمى بتكاليف المعاملات، الكو ترانزاكسيون ما بين المستثمر والإدارة. نعاود نولي منها. نعم. نعم. لا، هي قضية تحويل الأرباح غير مطروحة في الجزائر، لأن الجزائر موقعة على معاهدة دولية في هذا الإطار، وهي ضمانة دولية. تحويل الرساميل والأرباح، الجزائر معروفة بالسابق أنها ربما كانت هناك مشاكل مع بعض الشركات الأجنبية في التحويل نظرا لعدم اكتمال ملفات، ربما في مشاكل ربما إدارية عندها علاقة بتنفيذ العقود إلى آخره. لكن احنا هدفنا هو مبدأ دولي، والجزائر ليس فقط على هذا المبدأ، أيضا المعاملة بالمثل، أيضا المعاملة بالعدالة، أو أيضا احترام الآخرين، فيه شرط الدولة الأكثر رعاية. كلها المبادئ الدولية المعروفة في الاقتصاد وكذلك المبادئ العليا للقانون الجزائر موافقة عليه وعندناش مشكل. ربما كنتم معنا في الأسبوع السابق كنا تعرضنا لعقد الدولة وكذلك
استثمارات ثنائية أو معاهدة ثنائية الاستثمار تضمن حقوق إضافية للأجانب في الجزائر، وبالتالي احنا رانا ما نقوم إلا بترويج لما عندنا. هذا هو الهدف الأول، وكذلك تقريب وجهات النظر ما بين الأجانب والجزائريين، وتبقى بعض العراقيل الإدارية إلى آخره رانا نعمل على رفعها بناء على عملية الوساطة اللي كلفنا بها السيد الرئيس. نعم. إذا كان رئيس الجمهورية في بداية السنة أعطى رهان يوصلوا 5 مليار دولار صديق خارج المحروقات. نعم. نحن الآن في منتصف السنة، الآن الجزائر قادرة لبلوغ هذا الرقم؟ نعم، احنا دائما نبقى متفائلين. واش خدمة الحكومة وحنا المجلس كمستشار الحكومة رانا نقدموا دائما تفاصيل عن نقاط الخلل اللي معروفة في كافة السيرورات الإدارية الاستثمارية، وكذلك المعاملات التجارية المالية وحتى العمليات الجبائية. هدفنا أنه نزيد في العمليات الاستثمارية، لأن العملية الاستثمارية راح تحل لنا مشكلين هما إدخال أكثر مداخيل الدولة إيرادات، وكذلك تساهم في التشغيل، عنصر مهم. إذا حققنا الهدفين زيادة الإيرادات والتشغيل حلينا مشاكل الاقتصاد الوطني. إذا كافة السياسات متجهة إلى هذين الهدفين. نعم. حتى في العالم كله، آخر تقرير لكنيسات اللي خرج في الأسبوع السابق في تراجع رهيب في العالم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. إذن هذا العكس ليس تهديد ولكن فرصة، لأنه ننطلق في نفس الخط مع كافة الأجانب، خاصة فيما يخص تحويل الصناعات من بلدان عريقة معروفة كبرى في العالم، وأنها جراء جائحة كوفيد تغيرت الخريطة، وأن الجزائر حاليا راح تنطلق من منطقة قوة بحكم قربها، بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم غناها بالموارد البشرية، بالموارد الطبيعية، وكذلك بالطقس الملائم والمناخ، بهدف هكذا مجابهة حاليا كافة التحديات في هذا الإطار. نعم. sont présents aujourd'hui. Oui, toutes les chambres, ils appartiennent à des chambres algéro-algériennes, chambres de toute nationalité, et aussi il y a les opérateurs qui relèvent des différents patrons algériens. Donc eux, leur présence aujourd'hui, elle est d'une importance capitale. Voilà. Les deux, partenaires algériens, étrangers, et toutes les structures qui supervisent, notamment les services économiques des ambassades et les chambres algéro-algériennes étrangères. Voilà. Doing Business, c'est un dossier maintenant qui est géré par le CNASE, officiellement. On est en train de travailler. Nous avons demandé à la Banque mondiale et nous avons proposé à la Banque mondiale, donc à la cellule Doing Business au sein de la banque qui bien sûr qui supervise ce dossier, une refonte de la méthodologie et surtout la liste des contributeurs algériens qui répondent au questionnaire de la banque. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point. Il faut qu'on donne bien sûr plus d'importance aux points positifs qu'on a ici en Algérie sur les différentes dimensions du doing business, les 12, les 10 plus 12. Partant de la création d'entreprise jusqu'à la fermeture du projet. Donc on a pas mal d'atouts qu'on est en train de mettre sur la table et on est en train de mettre en valeur. Et donc le processus se déroule parfaitement et bien sûr en concertation avec les cellules de la Banque mondiale, et on aura bien sûr beaucoup de surprises par rapport au classement algérien dans Doing Business. حاليا نعم ورانا بقوه. راكو شفتوا الكومونات الجزائريه اللي عرضناها فقط في 15 دقيقه، وليس لا يمكن حصر الجزائر في 15 دقيقه. عندنا اذا ممكن نمشي انه بالايام الفرص المتاحه في الاقتصاد الجزائري، ولازمش نحقروا رواحنا في هذا الاطار. شفتوا في كافة القطاعات، في الصناعة، في التجارة، في السياحة، وكذلك في الثقافة، وكافة الموارد اللي عندنا ممكن في المناجم وفي النقل وعلى الشواطئ الجزائرية من ناحية النقل البحري، وكذلك من ناحية استغلال الشواطئ للسياحة وما إلى ذلك من المجالات. لازم نبقاو متفائلين في هذا الإطار، وعندنا إمكانيات، عندنا رشد قانونية، بلد مضبوط من ناحية تسييره الداخلي، فيه استقلالية كبرى للمؤسسات، فيه دستور أول نوفمبر 2021 أعطى وضمن حرية التجارة والصناعة، وكذلك حرية التنقل حتى للأجانب أيضا. إذا ما بقاش فيه مجال لأنه نتأخر وما نفعلوش واش عندنا. احنا هدفنا اليوم رانا نشتغلوا على
تفعيل واش عندنا، ماناش نطلبوا اكثر. اذا اقتراحاتنا للحكومه راح تمشي في هذا الاطار، وانه دائما نشطوا اليد العامله البشريه. راكم تشوفوا من بعد في الفتره الوسطى قبل المسائيه فيها 7 ورشات تخص كافه المحفزات وكافه ما ممكن انه تمنحه الجزائر من عقار صناعي فلاحي وسياحي وثقافي، وزيدوا خذوا كافه الاجراءات الجبائيه والحوافز الجبائيه وغير الجبائيه، ثم في خلق المؤسسات، ثم اللجوء الى التكنولوجيا وكيف تحويلها الى اخره. كل هذه سيدرس اليوم بطريقه B2B، ماناش يوم دراسي، لا، هذا لقاء مهني، وركشوب بروفيسيونيل ما بين المتعاملين الاقتصاديين، الناس يعمل على هذه الوساطه ما بين المتعاملين بغرض انجاح الاستثمار في الجزائر. نعم. الجزائر كمسار في المنطقه الافريقيه، مؤخرا كنت توقع المجلس السفير تاعنا في نيروبي الاتفاقيه فيما يخص الانضمام للسوق الافريقي. كيف سيرى المجلس المصري فيما يخص السوق الافريقي؟ هي دخلت في هذا الاطار، لأن الجزائر ماهيش معزوله على العالم، على الاقل عندنا 3 اتفاقيات للمناطق الحره، لا اخرها هو المنطقه الحره الافريقيه لازليكاف. احنا الجزائر تم التصديق على المعاهده، وبالتالي راهي اون فيغور لينا. اذا احنا ما عندنا الا نحدثوا صدمه في الجهاز الانتاجي الجزائري. هذا هو الشيء يشتغل عليه الكناس، لانه فيه تحمل لمسؤوليات دوليه على المستوى القاري وكذلك على المستوى الاوروبي فيما يخص اتفاق شراكه، والمنطقه العربيه فيما يخص المنطقه الحره الكبرى العربيه. اذا عندنا الالتزامات الدوليه، وكذلك لازم كافه المتدخلين الاقتصاديين المنتجين وغير المنتجين انهم يمشوا في هذا الاطار، ودائما يوضعوا البعد الدولي اللي رانا اليوم بصدد دراسته من ناحيه الاخطار، من ناحيه خلق المؤسسات هذه، ما هي كيف يمكن تحويل التكنولوجيا، زياده الانتاج او الانضمام الى سلاسل القيمه المحليه الدوليه وكذلك الاقليميه. شكرا يعطيكم الصحه. D'entreprises qui ont réussi à se marier. Vous avez eu des très grosses entreprises. Rappelez-vous, AXA par exemple, qui a trouvé. Beaucoup d'entreprises qui sont de très grosses entreprises ont fait des joint ventures avec l'État algérien. Mais dans les PME, il n'y en a pas énormément. Les PME, il faut... Nous, ce qu'on passe comme message, l'Algérie n'est plus l'Eldorado de l'importation. Vous devez venir travailler ici avec les Algériens, vous devez être sur place. C'est ici que ça se passe. Délocaliser, il faut venir. C'est même pas délocaliser, il faut localiser. Localiser en Algérie. C'est vrai, je suis français, mais mon cœur est ici et c'est ici qu'on doit localiser. C'est important. Voilà. Donc des joint ventures, maintenant, on va avoir des partenariats. Après, c'est aux entrepreneurs de décider à quel niveau d'investissement ils vont se situer, si ça va être du 10-90, du 50-50 ou du 60-40. Aujourd'hui, on a redonné de la liberté et on a envoyé un signal très fort aux investisseurs étrangers en leur disant « Venez, c'est le moment ». Et moi, je dis ça, aujourd'hui, venez, c'est le moment. Moins d'obstacles, et plus on va aplanir les obstacles, et plus les gens vont se sentir rassurés. Et voilà, il faut de la stabilité économique, c'est ça qui est important. Moi, j'ai aucun doute sur ce pays. C'est un pays de 44 millions de consommateurs. Ce pays, ça suffit à lui-même pour la consommation. Aujourd'hui, si vous venez installer une entreprise en Algérie, vous avez toutes les chances de réussite. شبع بالك دراهم